아프리카 튀니지에서 작전을 수행 중인 독일의 군인들, 히틀러와 나치가 저지른 잔혹한 만행은 같은 독일인들도 지치게 만들었고 장교들 사이에서도 이에 대한 반감이 커지고 있었습니다. is no longer to save my country, but to save human lives. 슈타우펜 베르크 대령 또한 히틀러에게 큰 반감을 가지고 있었고 A change must be made. You know we should have left 2 days ago. No, Colonel. You're going to need these men a year from now to defend Berlin. 현재 이곳은 전세가 기울었지만 상부의 무리한 명령으로 남은 병사들마저 희생될 위험에 처해 있었죠. The records will show that we didn't have enough water to reach Sullivan's. See that it's done. 겨우 후퇴를 허락받았지만 갑자기 적군의 기습이 시작되었고 슈타우펜 베르크는 빠르게 탈출을 시도해 보는데 결국 그는 이곳에서 큰 부상을 입고 말았습니다. 그리고 여기 히틀러를 기다리고 있는 독일 참모진들, 그런데 이 중에 트레스코프 장군은 전부터 히틀러를 암살할 기회를 노리고 있는 반나치 세력의 핵심 인물이었고 하지만 히틀러는 평소 철저한 경비와 보안으로 쉽게 기회가 오지 않았는데 오늘은 마침내 암살을 감행하기에 적절한 날이었습니다. 잠시 후 회의가 끝나고 이들은 술병 안에 폭탄을 넣어 히틀러의 전용기에 보낼 생각이었습니다. 그리고 잠시 후 작전이 성공했는지 연락만을 기다리고 있는 두 사람. 하지만 작전은 실패로 돌아갔고 이제는 증거를 없애지 않으면 이들의 목숨이 위험해졌죠. Seems you have the wrong bottles for Colonel. Do you still have the pack? I can be at your office first thing tomorrow morning to pick. Do you think he knows? Well, there's only one way to find out. 다음날 트레스코프는 베를린 육군 총사령부로 향했고 Most has been arrested. The Gestapo came for him last night. Altitude, all I know is the damn thing didn't go off. General Tresco to see Colonel Bratt. The Colonel's expecting you, sir. You'll forgive me, General. The roundup has had me writing reports. Another plot against the Fuhrer. Who are these people? This, what you've come for. Perhaps we should open it. I beg your pardon. The Fuhrer, who does not partake, would feel about a soldier who... I took you for another sort, General. We're still in the business. 다행히 이번 암살 작전을 들키지 않았습니다. 한편 슈타우펜 베르크는 큰 부상을 입어 입원하게 되었고 Johannes von Stauffenberg. The right hand has been amputated above the wrist. Couldn't save the left eye. 결국 이번 사고로 오른손, 왼쪽 손가락 2개, 눈까지 잃어버리고 말았습니다. 얼마 후 그는 정신을 차릴 수 있었고 이번 전쟁에 참여한 군인들에게 훈장을 나눠주지만 사실 이들 모두 육체적으로나 정신적으로 상처투성이었습니다. 잠시 후 올브리히트 장군이 그를 찾아왔고 I'm a soldier. I serve my country. But this is not my country. In doing so, I'll be a traitor. 마찬가지로 반나치 사상을 가지고 있었던 올브리히트는 협력을 제안합니다. That's why we want you. Come and hear what they have to say. You know where to find us. If you had your chance, you failed. Any military exercise, you have to expect a certain measure of... 이곳엔 수많은 반나치 인물들이 있었고 이들은 히틀러 제거에만 집중하고 있었는데 We must confront Hitler now. Force him out. And then what? When Hitler is gone, then what? 슈타우펜 베르크는 히틀러의 죽음 이후 상황까지 고려해야 한다 말합니다. If you could just walk into the Reich Chancellery and command the army, then an oath that won't just die. There has to be a chance of success. Then find a way. 오랜만에 집에 돌아온 슈타우펜 베르크. 그는 자녀들을 생각해서라도 독일의 변화가 필요하다 느꼈습니다. 순간 사이렌이 울리고 가족들은 지하로 피신했는데
거실에서는 발키리의 기행이라는 노래가 흘러나왔고 그는 발키리 작전을 떠올리게 됩니다. 발키리 작전이란 비상사태가 일어날 경우 예비군을 소집해 히틀러를 지키고 계엄령을 선포하는 것이었는데 Valkyrie is designed to contain civil. But what if the SS was staging state security is trying to overthrow Hitler? Declare a military state of emergency. We'll have no choice but to seize power in Berlin. We quietly put a new government. How else are you going to convince people the SS are trying to seize power? We have to kill Hitler. 그런데 이번 작전의 성공을 위해선 히틀러의 암살을 포함한 몇 가지 조건이 필요했죠. Rewriting an order is one thing. Evidence requiring Hitler's signature. And what about Fromm? From? Who is from? 프롬은 예비군 사령관으로 발키리 작전의 개시 권한을 가지고 있었고 We're running out of time. Can you get to From? Offer him a key position in the new regime. Make him see the light. Colonel Stauffenberg for General Fromm. 곧바로 프롬을 만나러 온 슈타우펜베르크. I wanted to introduce our new man, Colonel Stauffenberg. You my hand, but I might not get it back. The general's lost more important things this morning. It's about time they put somebody with balls in. 출세욕이 강한 프롬에게 새 정부의 높은 직위로 설득하는데 Supreme Commander. Second, only to the chancellor. 솔깃한 제안이었으나 히틀러가 살아있는 한 쉽지 않은 작전이기에 그는 아직은 조심스러운 스탠스를 취하죠. That I always come down on the right side. 이어 또 다른 포섭 대상이 있었는데 바로 육군 통신장군 펠기벨이었습니다. You realize how close I am to Hitler. Think that makes me a sympathizer. Without you, there is no hope of success. Action is inevitable, as are the consequences. You were involved in a crime against your country long before you met. 겨우 설득에 성공했고 이어 작전 성공을 위해 발키리 작전의 수정안을 작성하죠. As written, the order spreads reserve troops across all of Germany's 19. Since all of these districts follow orders from Berlin without question, direct the majority of our strongest units to focus entirely. I've been transferred to the front. By putting you in charge of the military wing of the operation. It is not enough to kill Hitler. I've looked through your changes to Valkyrie. I'll need you to get Hitler to sign. 수정안을 통과시키기 위해 히틀러의 서명을 받아야 했고 직접 히틀러의 서명을 받으러 온 슈타우펜베르크. May I present Colonel Stauffenberg, our new Chief of Staff? Meet an officer who has sacrificed so much for you. Let this man stand as an example to all. I have an amended copy of Operation Valkyrie for your... 작전 성공을 위해서는 반드시 수정안이 통과되어야 하는 상황. I'm sure whatever changes you've made are for the best. 이렇게 필요 조건들이 하나씩 갖춰지기 시작했고 Any problem on Earth can be solved. Careful application of high explosive W, enough explosive to cripple a panzer. Attach the detonator to the bottom of the time pencil. Crush the acid capsule. 이들이 히틀러 암살을 시도할 곳은 바로 늑대굴이었고 그곳에 폭탄을 터뜨릴 계획이었습니다. Steel door, no windows. Air pressure generated by just one of these. 예비용 폭탄까지 준비하며 철저하게 계획을 세웠고 We have an inside man, dual sled, off communication with the outside. Proceed unless you're confident you can get both Himmler and... I'll take the children to Bamberg. If I fail, I'll come for you. I know. 드디어 작전을 실행할 날이 되었죠. Stauffenberg will start once everyone is present. After the flash, his inside man will sever all communication. Notify all district commanders that the SS is attempting to seize. Stauffenberg will have returned to Berlin and taken command of the reserve. Dr. Girdler will address the nation as our new chancellor. This is the most important day of your lives. Long live sacred Germany. Order from General Libricht's office. On the reserve army. Some sort of... Looks like a drill of some kind. Send it through, sir. 훈련을 핑계로 예비군을 미리 동원시켰고 Stand by action. What the hell for? The order doesn't say. 이렇게 작전이 성공할 경우를 대비해 일단 예비군이 동원되었으나 What do you suppose this is really all about? 예비군을 이끄는 장군들조차 현 상황을 모르고 있었죠. 오늘의 작전이 시행될 늑대굴. 회의가 진행될 벙커에 들어왔고 히틀러 또한 모습을 드러냈습니다. For the reallocation of troops from the reserve army and 그런데 예상치 못한 문제가 발생하는데
transfer of 3 divisions. 작전 실행 여부를 체크해야 했죠. Direct me to the War Ministry. I'm ready to arm. Permission to proceed. Hold the line. Call back. Himmler, not at the briefing. No. They say no. What do you say? I say do it. 그런데 생각보다 너무 빨리 회의가 끝나버렸고 Colonel, your bag. 이번 작전은 시도조차 하지 못하고 실패로 돌아갔습니다. This has been a drill? How dare you put the reserve army on standby without my It's knowledge? only a drill, an exercise. Oh, don't lie! Not only have you proved to me you can't deliver, you've painted a target on 이번 사태로 프롬에게 반감을 사게 되었고 Heil Hitler. Heil Hitler. I'll hear you say it, Colonel. Heil Hitler! 슈타우펜베르크는 작전의 결정 권한이 정치인들에게 있음이 문제라 생각했고 It's a military operation in the hands of a politician. My only regret is that I waited for you to find your back. No more indecision. Now on Stauffenberg has full discretion. 이제는 그가 모든 권한을 가지고 다시 한번 작전을 준비합니다. 얼마 후 또다시 회의가 열리게 되었고 Welcome, Colonel. Do you have a place where I could change, Major? 폭탄을 제조할 시간을 확보합니다. 그리고 작전 감행을 통신장군 펠기벨에게도 알리죠. Excuse me, General. I'm expecting an important call. Could you please have someone come by? Two for the walk, one for the checkpoint. It's me, Colonel. The colonel is changing. You understand this can be difficult. 결국 시간이 부족해 폭탄을 하나밖에 제조하지 못했고 I have everything I need. Get the car. I can manage this. The briefing has been moved to the conference hut. 예상치 못하게 장소가 바뀌었지만 작전은 그대로 실행될 예정이었고 Major, my injuries have left me hard. Could you place me as close to the Fuhrer as But possible? they're coming down on the northern and the southern front. 조금이라도 히틀러와 가까운 위치로 폭탄으로 옮기는 슈타우펜베르크 14th Division has been pushed out of Livorno. 이미 폭탄의 카운트는 시작되었고 이젠 그를 이곳에서 빼내줄 연락을 기다리고 있었습니다. Polish border, Conference hut. as well as the Romanian. Unless we can quickly dispatch, you will be swallowed by the enemy. 다행히 늦지 않게 펠기벨의 연락이 왔고 Yes, General. This is Stauffenberg. Führer. Is certain. The Red Army will. It will be. Get in. Drive. Give me the War Ministry, General Albright. Call is urgent. Several communications. Sir. Just do it! 하지만 히틀러의 죽음이 확인되지 않은 상황. Colonel Stauffenberg was explicit. This is our I'm only... not doing anything until I hear from Pelgiebel. 그런데 올브리히트가 발키리 작전을 주저했고 When he gives me confirmation that Hitler is dead. Where are you going? The same place as you are. 결국 고민 끝에 메르츠 대령은 독단적으로 발키리 작전을 실행시키죠. Another standby alert. Sir, another standby order. Assemble the men. 한편 베를린 공항에 도착한 슈타우펜베르크. Quiet, isn't it? 올브리히트로 인해 작전이 지연된 사실을 이제야 알게 됩니다. You mean to tell me the alert's only just gone out? What's this? No, but Hitler is not alive. This is about Germany, for God's sake, not you! This is Ulbricht. It's been 3 hours. What the hell have you been doing? I saw the explosion myself! The second you hang up the phone, initiate Valkyrie in Fromm's office in 15 minutes. Be there when I arrive. 뒤늦게서야 올브리히트는 움직이기 시작했고 Put me through to communication. A group of radicals in the SS are attempting to seize me. Have no orders. Pass them along. Italian, attention! Our Führer, Adolf Hitler, is dead. Yes, General Fromm for Field Marshal Keitel. Urgent? There's talk that the Führer has been assassinated. Führer was never in danger. Where's your man, Stauffenberg? know when he arrived. I'd like a word with him. Führer's fine. That is a lie. This is true. The Führer is I alive. delivered the bomb myself. I saw the blast. The viewer under arrest. No, General.
You are. I don't know where you think this is going. This is Colonel Stauffenberg, SEAL off the War Ministry per Operation Val. 모든 상황이 긴급하게 돌아가고 있었죠. Colonel Stauffenberg? Yes. The chief has guaranteed the full support of the Berlin police. Thank you. 경찰국장까지 합류하며 이젠 베를린을 장악해야 했죠. Stauffenberg, sir. We are reporting for duty. By nightfall, I want to know that Hitler's just seen its last son. I guess all replacements have been authorized. Commanding officer at the 11th district. I need a decision, Major. Loyalty to the party isn't what it used to be. District 13 is ours. You're under arrest for crimes against the state. I've spoken to 413 Battalion. You'll have no trouble getting in. With all due respect, sir, you can't believe everything. It's SS propaganda. He's dead. We have control of the government quarter. We don't have Berlin yet. 한편 이러는 사이 히틀러가 있던 늑대굴에서도 명령이 전해지는데 슈타우펜베르크가 장악한 전쟁부와 다른 방향의 명령이 떨어지자 그 사이에 있던 자들은 어느 쪽의 말을 들어야 할지 고민하게 됩니다. Send them both through. That will be all, Sergeant. 두 세력은 서로 다른 인물들을 체포하라 명령했고 New arrest orders, sir. For Stauffenberg and Goebbels. I would hate to find out I'm being taken advantage. I can't say which side we are. 슈타우펜베르크가 반역자이기에 그를 체포하라는 명령과 히틀러의 최측근 괴벨스를 체포하라는 명령 두 개가 모두 전해진 상황. 예비군 장군은 괴벨스를 체포하기 위해 움직이는데 I'm ready to be connected. He has an order to blockade the government court. Place you under arrest. 아무 말 없이 전화기를 건네는 괴벨스. You recognize my voice? I want these traitors taken alive. You heard what he said. The Führer wants the traitors taken. 히틀러가 살아있어 상황이 반전되기 시작합니다. We can't afford to remain neutral any longer to make a decision. 게다가 이쪽 또한 Communications from the Wolf's Lair. Stop all communications from Stauffenberg. Release this man! We are the crew, you idiot. We've been duped. 무언가 잘못되어 가고 있음을 슈타우펜베르크도 알게 되고 그렇게 형세는 완전히 뒤바뀌어 버렸죠. This operation has been terminated. Stand down. Führer himself suffered no major injuries. Colonel Brandt and Adolf Hitler, the Almighty God has so visibly blessed. 슈타우펜베르크는 이 상황을 받아들일 수가 없었죠. I'm sorry. My family? Our lines have been cut. 이제는 실패의 대가만이 이들을 기다리고 있었고 Colonel Stauffenberg, by orders of the Führer, you're under arrest. 이번 사건에 가담한 인물들 모두 체포되고 말았죠. So that you can hear my voice and know that I am on set for a few bruises and burn. I was complete directing me to complete my work. Look them in the eye. Albrecht, ready! To show the world that not all of us were like him. Stauffenberg! People know we put up principles. Hey! You may hand us over to disgusted and harried people. Long live sacred Germany! 히틀러 암살은 총 15번의 시도가 있었는데 발키리 작전이 그 마지막 시도이자 가장 성공에 근접한 작전이었습니다. 9개월 후 베를린은 연합군에게 포위되었고 히틀러는 자결하게 되죠. 슈타우펜베르크의 가족은 살아남았고 그의 아내는 2006년 세상을 떠납니다. 여기까지 영화 작전명 발키리였습니다.